Well, let's take this across to Madhav Das Gopalakrishnan as well. Madhav, this is quite interesting in Karnataka, where the Congress and some of the other parties are now escalated this and asked questions of Sudeep for his decision, when in fact, even in 2018 during the assembly elections then, Sudeep had actually campaigned for a BJP candidate named Narsimha Nayak. There was no outrage then from the ranks of the opposition. It's quite interesting about why they're so outraged now. Well, what's very interesting also is the fact that, Siddharth, while on the one hand you have, all sorts of allegations and even threats that Sudeep faces at this point of time, which Deepak has spoken in great detail about, and you have the Congress, in fact, raising questions, the JDS also raising questions as far as this particular decision of Sudeep. You will also have the BJP, which says this is nothing but a case of sour grapes. The fact that there is so much hue and cry about it itself should go to show you the impact that such a decision could have, because he's perhaps one of the biggest names in the Kannada film industry, is certainly a crowd puller and could have a huge impact amongst the young and the elder crowds as well across Karnataka. How much that will make a difference on ground, perhaps we'll only know on the 13th of May when the results come out. But certainly at this point of time, there is, of course, very palpable sense that this is a big move, and certainly one that other political parties did not see coming. Add to that, of course, the star power of Sumalata Ambarish, of Darshan, who's also supposed to join in with the BJP. So that... Okay, Madhav, I need to interrupt you because we have Mr. KP Shripal himself who's made that appeal to the Election Commission. Mr. Shripal, thank you for speaking to us on Times Now. Why have you written to the Election Commission, sir, and why are you so outraged over Mr. Sudeep extending his support to the Bhartiya Janata Party? Sir, I will talk in Kannada, sir. ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 5/4/2023 Sudeep ಅವರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ಪರ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಲಂಗಳು ಅಥವಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪಾಲ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ನ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ. So Mr. Shripal says that Mr. Sudeep is an extremely influential man in the state of Karnataka. He commands a lot of following for the movies that he makes. He's a very popular star, and therefore his political choices might actually influence the voters of Karnataka as well. And that's the reason why I've written to the Election Commission to stop broadcasting or televising his films or his reality shows while the Model Code of Conduct is still operational. So Mr. Shripal, coming back to you, every star, every celebrity has a right to extend his or her support to any political party and campaign for them. The Election Commission rules do not prescribe that the movies they take part in or the movies that they've acted in or the television shows that they're a part of necessarily need to be banned during that period. What kind of rules are you citing to back your decision? ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅದು ಅವರ ರೈಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೋ ಆತನ ಯಾವುದೇ ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಫಿಲಂಗಳಿದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಫಿಲಂಗಳಿದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಿಲಂ, ಅವುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವೇನಿದಾವೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಸರ್. All right, sir, you have also spoken about the experience in the past, but my question to you, sir, is that Ivattu, the Karnataka CEO's office had a press conference where they very clearly said that there is a precedent. This question has come up before Election Commission before, and that they are in no way going to stop either private TV channels or cinema theatres from having to restrict their screening of films. Restrictions, if any, would only be on Doordarshan. So how do you expect this, explain this, given that there is already a precedent and this question has already been addressed by the Karnataka CEO's office? So isn't this letter pretty much in vain in that sense? ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಂ ಟಾಕೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫಿಲಮು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. Okay. So thanks, Mr. Shripal, for speaking to us. He's saying that he'll approach the courts as well in the event that the precedent that has been cited by the Election Commission in this matter is actually held, which prescribes that there'll be no such ban on people if they've acted in films or television shows and they happen to in fact be campaigning for a particular political party. So that was Mr. Shripal speaking to us and of course explaining why he's approached the Election Commission wanting a ban on content featuring Mr. Sudeep until the model code of conduct continues to be in operation, even though past precedents cited by the Election Commission go against his particular requisition.